Losel Tashi Dele. Tashi Dele Rinpoche. Tashi Dele, Tashi Dele. All my sincere greetings to everyone. I would like to make a two short announcement. The first announcement is, as I mentioned previous Saturday, the place where I'm staying currently, I mean, this is a different place than last Saturday one, but still this one doesn't have backup, the what you call the electricity, like a battery backup or anything like that. And occasionally electricity goes off, or shuts down. And usually it doesn't last that long. Longest maybe just 3-4 minutes. And that may happen. If that happened, my entire room is going to completely blank or black. So you should think I lost the electricity. And the laser, if there are some remaining translation, you can just continue to translate. And then I will wait to the electricity to come back, and we will continue. That's the first announcement. And second announcement, the place where I'm currently staying is unfortunately close to a quite heavy, what's called quite busy motorway. So there are lots of horn noise and also traffic noise. And so just try to ignore, should not try to cultivate sense of annoying. So those are the two short announcements. And the third one is from tomorrow, I'm traveling for a few days, several different places. And my current plan is by this coming Saturday, I'll be back here in Bodh Gaya. Then we will continue our class. Just in case, something happened, my traveling, then I will let Lisa know, and Lisa will kindly send you the message. So those are the three short announcements before we start our class.
Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và trước khi đi vào buổi pháp thoại ngày hôm nay, Thầy có 3 thông báo nhỏ đến tất cả chúng ta. Thứ nhất là như quý vị thấy ở trên màn ảnh là Thầy đã thay đổi nơi ở và tuy nhiên, nơi chốn mới của Thầy vẫn không có như điện để mà dự phòng. Và như vậy, thỉnh thoảng thì ở đây bị cúp điện. Và nếu mà quý vị thấy trên màn ảnh mà tự nhiên mà tối đen, đó là chúng ta bị cúp điện. Và nếu điều này xảy ra thì nếu Lisa đang thông dịch giữa chừng thì vẫn thông dịch tới lúc cuối và chờ để Thầy trở lại. Và thường thường thì nó chỉ bị cúp điện khoảng 3-4 phút mà thôi và sẽ trở lại. Thông báo thứ nhì là nơi mà Thầy đang ở thì nó gần với lại một con đường chính, và như vậy nó rất là ồn ào với rất là nhiều những xe cộ và tiếng động. Và như vậy quý vị hãy cố gắng mà làm ngơ, đừng có khởi tâm lên mà mình khó chịu với những cái tiếng động như vậy. Và thứ ba là bắt đầu ngày mai Thầy sẽ du hành đến một vài chỗ trong vòng một vài ngày. Và dự tính của Thầy là sẽ trở lại Bồ Đề Đạo Tràng trước khi chúng ta có buổi thuyết pháp vào thứ Bảy tuần sau. Nhưng nếu có những cái điều thay đổi vào giờ chót thì Thầy sẽ nói cho chúng ta biết. Oh yeah. So with this short announcement, now we will start this gathering. As always, start with refuge and bodhicitta recitation. And as we all know, the purpose of this recitation is not just pure ritual. It is to help us. Purpose is to help us to hold the mind taking refuge in Buddha, to the Buddha as one's own mentor, teacher, taking refuge in Dharma teachings as actual means and methods to be applied in our daily lives, in our everyday lives, to be experienced within our mental continuum, and taking refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters, while we're in the spiritual journey, and going for refuge in 3 jewels in these 3 different ways is not occasionally, but in the morning, during the day, in the evening, whenever there's a possibility, even if it's few minutes, try to bring this mind to our inner mind to remind ourselves. 3 jewels are our refuge. And also the holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, the mind which genuinely, sincerely cares, concerns, well-beings of all living beings, all sentient beings, regardless of different relationship that we have currently. For the long term, all living beings, able to treat as a equal, as close, dear friend or dear, to our heart, and not just hold in our heart, through training, be able to serve whatever that we can to the other living beings. So these two, being a Buddhist, refuge is extremely important to, nurture in our day-to-day life, in our mental state, in our
daily activities, and many of us follow Bodhisattva and the teachings, minor teachings, then really, enhance the altruistic awakened mind, bodhicitta. We all have the seeds. We all have the potential. No one has more potential than others. We all have the same potential, to enhance, to nurture this, the altruistic awakened mind. Through training, to how to eradicate, how to minimize the self-centered mind, the egoistic mind. Through reducing egoistic mind, self-centered mind, the altruistic mind will grow its strength, grow its number. So eventually, through the training, eventually the altruistic awakened mind will become part of our everyday way of thinking, way of experiencing the world. And that is important. So, after the translation, we'll say the refuge and the bodhicitta lines. Với những thông báo ngắn như vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu vào buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Như tất cả chúng ta đều biết, khi chúng ta trì tụng 4 dòng kệ này không phải chỉ là một cái nghi thức mà giúp cho chúng ta có thể hướng về sự quy y nơi Tam Bảo. Đức Phật chính là đấng chỉ đường, là vị thầy của chính bản thân của chúng ta. Và chúng ta quy y nơi Pháp là phương pháp thật sự để chúng ta có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày, để chúng ta có thể trải nghiệm trong dòng tâm thức của mình. Và chúng ta quy y nơi Tăng là những người bạn đồng hành, những người hỗ trợ trong khi chúng ta đang trên cuộc hành trình về tâm linh của mình. Như vậy, chúng ta quy y nơi Tam Bảo trong 3 phương cách khác nhau, không chỉ thỉnh thoảng mà buổi sáng, trong ngày, buổi tối, bất kỳ khi nào mà chúng ta cho dù chỉ có một vài phút thì chúng ta cũng luôn nhắc nhở với mình hướng về Tam Bảo để mà chúng ta có thể nương tựa quy y. Đồng thời chúng ta cũng giữ hay khởi lên tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, một tâm thật sự chân thật quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh, cho dù là mối quan hệ của chúng ta với những chúng sinh đó hiện tại là như sau. Tất cả chúng sinh đều là bằng nhau, chúng ta phải xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng, đều bằng nhau, và chúng ta cố gắng để mà giữ tất cả chúng sinh rất là thân thương, rất là gần ở trong tim của mình. Không những chúng ta chỉ giữ chúng sinh ở gần trong tim của mình, mà chúng ta phải luyện tâm của mình để mà phục vụ tất cả chúng sinh. Và như vậy là những Phật tử đều quan trọng là chúng ta cần phải trưởng dưỡng trạng thái tâm của mình để mà quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Đồng thời nhiều trong số của chúng ta noi theo Bồ Tát Thừa, và như vậy chúng ta cố gắng để mà trưởng dưỡng tâm Bồ Đề. Tất cả chúng ta đều có hạt giống hay tiềm năng. Thầy nói như vậy, không có người nào mà có tiềm năng hay hạt giống để mà thành đạo hay là để giác ngộ hơn người nào cả. Tất cả chúng ta đều có khả năng, và qua sự tu tập thì chúng ta có thể tăng trưởng được tâm Bồ Đề. Qua sự tu tập chúng ta có thể giảm thiểu được cái tâm ái ngã, cái tâm ái trọng bản thân. Và khi cái tâm ái trọng bản thân của mình nó giảm thiểu thì đồng thời ngay lúc đó thì cái tâm vị tha của chúng ta sẽ tăng trưởng, và tăng trưởng đến một
ngày mà tâm vị tha của chúng ta sẽ là một phần ở trong đời sống của mình, và một phần để mà cho chúng ta trải nghiệm thế giới xung quanh. Và như vậy, bây giờ chúng ta cùng thầy trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề. Sanje chedo tsoji chonama chanjo pato tane japso che dage jinso jibe chonama ji dola penje sanje chobara sanje chedo tsoji chonama chanjo pato tane japso che dage jinso jibe chonama ji dola penje sanje chobara sanje chedo tsoji chonama chanjo pardo dane jakso che dage jinso jibe tsonam ji dola penje sanje to. With the refuge and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation, not only to join this gathering, but also to live our lives, from the morning till going to bed. Also during the sleep. And that is here, as I shared before, training is important. So with these two minds as our main motivation, I will say the Buddha-Amitabha mantra, and while I'm saying the Buddha-Amitabha mantra, all of us hold from our bottom of our heart loving kindness and great compassion. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings, will share towards all living beings. And we will start to express loving kindness and great compassion upon oneself, one's own loved ones, one's own family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. And strongly imagine that our sincere, genuine, sharing loving kindness and great compassion reach all sentient beings. Strongly imagine that. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức vị tha là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe buổi pháp thoại ngày hôm nay. Không những như vậy mà để cho chúng ta sống cuộc sống hàng ngày của mình và ngay cả khi chúng ta đi ngủ. Và như vậy, sự luyện tâm là điều quan trọng. Với hai trạng thái tâm này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà. Và trong khi trì tụng, tất cả chúng ta hãy giữ ở từ trong tim của mình lòng từ ái, bi bẩn và lòng đại bi. Và chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái và
lòng đại bi này đối với tất cả chúng sinh hữu tình, và bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ, sự chia sẻ về lòng từ ái và lòng đại bi một cách chân thật của chúng ta dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh.
Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo ame dewa de. Omo ame dewa. Omo ame dewa de. Omo ame dewa de. Omo ame dewa de. Omo ame dewa. So some of you at the beginning of the class, express your well wishes for the Tibetan New Year, which was yesterday. And thank you for that. I don't have that much habit, I think, unfortunately, to celebrate these things. Celebration is not really very much in my, somehow not my brain cell. One small pieces of brain cell is missing. I don't like that much celebration. Anyway, thank you. Thank you. What is important? What is important here is, say these days, the average lifespan slightly different from the different continents, but generally speaking, say 80. Out of the 80 years, if we live 80 years, out of the 80 years, first 10, 12, or 15 years, we are, like a child, mainly our main concern is food and play. Then gradually, concern about, preparing, going to school or college, university, and then trying to find a job, trying to create, for the lay people, try to create a partner and find a partner, and then have the family, and then secure worldly things. So like that. When we reach around 40, 45, then our sort of still, physically, mentally still very vibrant, strong, generally speaking, the majority of us. Still we are thinking about, particularly in the developed country, to build a good pension and have all those things. And then when we reach 60 or 65, then say I'm looking forward to my pension. And then by then, physically, mentally, the strength is gone a little bit down, slow down. And so our life, and next, like they said, if we live 80 years, next 10 or
15 years, thinking about, oh, the body is not working. It used to be, mind is not very clear. It used to be. So that is how majority of us, how we sort of spend our life which many great teachers, explains or see has a tremendous potential, for the one's own well-beings and to work for the well-beings of many. So like this kind of marking New Year's, in the last 3 months, we marked three or four New Years. Western New Year, Vietnamese New Year, with Chinese, and also now today, Tibetan New Year's. So these are the time, as I mentioned on the, I think, Western New Year, these are the times to really to remind ourselves. It is, of course, it is good to celebrate with the family, with the friends, but same time, try to build inner strength. The coming, 365 days, I will do my best. At least not completely waste, in the sense, not doing something long-term meaningful to myself and to others. And that is living our lives with the refuge, with the bodhicitta, with the loving kindness. And that is the essence. When I say meaningful, I'm not really talking about going somewhere outside, having a huge number of followers, or doing huge, what you call the works for the people. I'm not saying that sort of things. According to our capability, our facilities that we have got, our strength to live day after day, week after week, month after month, to live, try to live with refuge and bodhicitta and loving kindness and also tolerance. That's what we are. We are looking at the opposite of these mental qualities in order to enhance, the love, compassion, altruism, wisdom. Looking at the 6 root affliction, how disturbing they are to ourselves, and through that our actions to the others, and then cherishing those, the mental quality. That is what I'm talking about, and try to live a meaningful life, meaningful. So these are the time to really pinpoint or mark to ourselves, okay, according to the Western calendar, 2025, these now already 1 month or nearly 2 months, already 2 months gone, remaining 10 months, I will live my life with these principles, and that is important. Một vài quý vị trước khi mà chúng ta đi vào buổi pháp thoại đã bày tỏ với thầy, đã chúc Tết năm mới, Tết của Tây Tạng, và năm mới là ngày hôm qua, và như vậy thầy cảm ơn quý vị. Thầy thì không có cái thói quen để mà đón mừng những điều như vậy, và thầy nói đùa rằng là có thể là một cái tế bào ở trong não của thầy thiếu điều đó, và như vậy, bởi vì như vậy mà thầy không có
thường mà đón mừng những cái dịp như vậy. Nhưng mà thầy thành thật cảm ơn tất cả quý Phật tử. Điều quan trọng ở đây khi chúng ta nói đánh dấu ngày hôm nay hay là đánh dấu vào cái nhân dịp năm mới, đó là tuổi thọ của chúng ta. Thì khi chúng ta nói đến tuổi thọ thì có thể là chúng ta tùy theo những quốc gia, nhưng mà chúng ta có thể nói trung bình là khoảng 80 năm. Như vậy khoảng 12 đến 15 năm đầu tiên là chúng ta còn nhỏ và chúng ta sống ở trong gia đình lớn lên. Và lớn hơn thì chúng ta đi học, đi lên đại học, tìm công ăn việc làm và tìm những người bạn đời. Và khi mà chúng ta khoảng 40, 45 tuổi thì lúc đó thì cái thân thể của chúng ta, cái sức khỏe của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh và cái tâm ý của chúng ta vẫn còn sáng suốt, thì chúng ta vẫn muốn để mà làm những cái điều để mà cuộc sống nó dễ dàng và nó an toàn, bảo đảm cho chúng ta hơn. Và khi đó thì chúng ta đang nghĩ đến như là những quốc gia phát triển là chúng ta có những cái pension hay là những về những cái khoản tiền lương của hưu trí, vân vân. Và khi đến 60, 65 tuổi thì chúng ta nhận được pension hay là những cái khoản tiền để hưu trí. Tới lúc đó này thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng đã bắt đầu chậm chậm xuống. Và như vậy nếu chúng ta có cái khả năng mà sống trong 10, 15 năm kế tiếp thì chúng ta lại nghĩ là cái thân của chúng ta bây giờ nó không có còn mạnh như lúc trước nữa. Cái tâm của chúng ta nó không còn sáng suốt như khi hồi đó nữa. Và đó là những gì mà hầu hết tất cả chúng ta sống cái cuộc đời của mình. Cũng giống như nhiều bậc đại sư đã thấy và đã giải thích cho chúng ta rằng là mang thân người của chúng ta có những tiềm năng lớn lao, tiềm năng để mà cho chính bản thân, giúp ích cho chính bản thân của mình và giúp ích cho nhiều những người khác nữa. Và như vậy Tết hay là năm mới mà theo phương Tây, theo Tết Việt Nam, Trung Hoa và bây giờ Tây Tạng đã trôi qua, như thầy có giải thích cho chúng ta nhân dịp của Tết của năm mới Tây phương, thì điều thật là tốt để mà cho chúng ta khi mà đón mừng năm mới với là bạn bè, gia đình, vân vân. Nhưng mà đồng thời đây cũng là dịp để cho chúng ta xây dựng cái sức mạnh trong 365 ngày kế tiếp, để mà chúng ta cố gắng thực hành cách tốt nhất có thể, ít nhất là để không uổng phí những thời gian mà chúng ta có, và để cho chúng ta thực hiện được những điều thật là ý nghĩa cho bản thân và cho nhiều những người khác. Và thầy đang nói ở đây đó là chúng ta tu dưỡng trạng thái tâm quy y, trạng thái tâm bồ đề, cũng như là lòng từ ái bi mẫn. Và khi thầy nói là sống một cái cuộc đời có ý nghĩa, không có nghĩa rằng là chúng ta có nhiều người, ví dụ như nhiều người noi theo chúng ta, vân vân. Không phải những điều đó, mà là đây là tùy thuộc vào cái khả năng của chúng ta, cái sức mạnh của chúng ta, để mà chúng ta có thể sống mỗi ngày, hết ngày này đến tháng nọ, và chúng ta sống được với lòng từ ái, bi mẫn, dung thứ, vị tha. Và chúng ta tìm cách để mà tu dưỡng, để tăng trưởng những điều này. Bởi vì khi quý vị nhìn vào 6 phiền não cội rễ mà chúng ta đang được tu học, và chúng ta thấy được là những phiền não này nó phá rối cái bình an nội tâm của chúng ta, chính bản thân chúng ta và những người khác như thế nào. Như vậy thì chúng ta hãy cố gắng để sống một cái cuộc đời nhiều, đầy ý nghĩa. Chúng ta hãy nhắc với chính mình khi những dịp như là Tết Tây, Tết Việt Nam, Tết Tây Tạng. Như Tết Tây đã trôi qua, 2 tháng đã trôi qua rồi, và chúng ta chỉ còn 10 tháng nữa. Như vậy chúng ta hãy sống cuộc đời mình mà tìm để mà tăng trưởng những cái phẩm hạnh tốt đẹp như vậy, và điều này là điều quan trọng. As I have shared you before,
including the historical Buddha himself, many great Buddhist masters, they have experienced one of the most powerful elements for us to encourage to do the virtues, wholesome activities, is recalling the nature of impermanence. Nature of impermanence. You know, that every single second, minute, hour, day, week, month is, when passes, that is, the reducing our lifespan. That means, reducing the opportunity to utilize this precious human life, which has great potential. As in the Sutra, Buddha has very nicely illustrated. He said, among the many footprints, the elephant footprints is the most impressive or most obvious, impressive. Like that, among the many, the recollections, the recollecting or recalling the nature of impermanence is the most the powerful recollections. Why Buddha and subsequent Buddhist teachers are saying that? Because once we fully understand the nature of impermanence, not something outside there, but this one, this life, this existence is impermanent. It is momentarily ticking, like this. And then that understanding combined with the understanding of this human existence has a tremendous potential to fulfill one's own needs, right here and now, and for the long term. Also have the tremendous potential to support other living beings from here, and also the long term. When these two realizations are combined together, the understanding of nature of impermanence and the realization of this human existence has tremendous potential, then we will not, waste, or we will not waste our time and energy and this human existence for just the short, what you call the short-term gains. We will work for the long term. So that is important. That is important. Như thầy đã chia sẻ với chúng ta trước đây, ngay cả Đức Phật, và chính Đức Phật và cũng như nhiều những bậc đại sư đã tìm được cái yếu tố mà mạnh mẽ nhất
để mà khuyến khích cho chúng ta thực hành những điều thiện đức. Ở đây nói đến là qua sự nhớ đến bản chất của vô thường. Mỗi từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tuần, từng tháng, vân vân, khi mà nó đã trôi qua thì đồng thời cũng là lúc mà chúng ta từ từ để mà giảm cái tuổi thọ của mình. Điều này có nghĩa rằng là thời gian của chúng ta sẽ giảm dần, sẽ mất dần đi trong cái gọi là cái cuộc đời mà gọi là cái mạng sống thật là quý giá này, thì nó từ từ nó đi giảm dần đi. Và ở trong kinh điển, Đức Phật đã minh họa thật là hay rằng trong những cái dấu chân, trong rất là nhiều những dấu chân khác nhau, thì dấu chân của con voi là dấu chân mà gây ấn tượng nhất. Và như vậy, trong tất cả những điều mà chúng ta cần phải nhớ lại hay ghi nhớ, thì ghi nhớ hay nhớ lại cái bản chất của sự vô thường là điều quan trọng nhất. Tại sao mà nhớ đến bản chất vô thường lại là quan trọng? Là bởi vì một khi chúng ta mà hiểu được điều này rồi, hiểu rằng là cái cuộc đời này thì mỗi từng sát na, mỗi từng khoảnh khắc thì nó đều trôi qua. Và như vậy, ở đồng thời cái sự hiểu biết về bản chất vô thường này kết hợp với cái sự hiểu biết rằng là cái mạng sống của chúng ta là con người thì có đầy tiềm năng để mà đáp ứng được những nhu cầu của chúng ta, không những hiện tại và ngay bây giờ, mà những nhu cầu của chúng ta trong tương lai dài lâu. Và đồng thời nó cũng có thể giúp được, hỗ trợ được đối với tất cả chúng sinh, đi từ ở đây đến đó, có nghĩa thầy nói là từ ngay bây giờ cho đến sự giác ngộ. Và như vậy, sự hiểu biết về hai điều này gộp lại, thứ nhất là bản chất của sự vô thường, và thứ nhì là tiềm năng của khi chúng ta mang được thân người, thì chúng ta sẽ không có phí uổng thời gian, phí uổng năng lượng chỉ cho những cái lợi lạc mà ngắn hạn mà thôi, mà chúng ta sẽ tu dưỡng để mà cho những lợi lạc mà dài lâu. Điều này quan trọng. Oh, yeah. So now, out of the 6 root afflictions, we have covered first 4, and today we are going to cover last 2. And what is useful and helpful to bear in our mind is, as I shared with you, based on these great teachers' texts, what is affliction as a whole. When affliction occurs, what that occurrence make our general mental states, how any, in general, any form of affliction occurs, arises, what that arisal makes our general states of mind. And that is very important to know overall. It always, any affliction, occurrence of afflictions, makes our mind what's called unclear. To make unclear, creates disturbance. Disturbance. And those are the make our mind very sort of dull in the sense, there's a lack of clarity, lack of certainty, lack of all those, so that is something important. Then when we look at
specific afflictions like attachment, like hatred, like the negative pride, like ignorance, which we have looked at, and I try to explain, the functions of each of these out of the six first four root afflictions. This is what I've shared with you based on these great masters' texts. As I mentioned before, our task is really to make that as a what you call create as a frame. Then we need to experiment, we need to analyze, we need to examine, we need to observe. Through that, then we are able to see, oh, okay, this is negative pride, this is ignorance, this is hatred, this is attachment. Though they all share, as a affliction, they all share the common feature, but each one has a particular characteristics, characters. And these will come for the long-term, observation, analysis, experiment. Through that, then we are able to recognize. I mean, anger or hatred might be, relatively easy, but the subtle anger, subtle hatred may not be easy to observe or recognize. So that those are something important in the sense training our minds. His Holiness Dalai Lama says very often, learning the map of the mind. So what does that mean? It doesn't mean, write some kind of chart on a computer screen, then look at which is connected, which is what is the definition of this. Not like that. That is in the computer screen or in the book. That needs to bring to our, again, His Holiness Dalai Lama says very often, laboratory, when those scientists, when they make this chemical, different chemicals, and they mixed and see what are the reactions and what are the consequences. Similar to that, laboratory for the these affliction is within ourselves, not something outside. Not other people get angry or not other people get jealousy or not that way. It is within ourselves. Then we will learn. Trong 6 phiền não cội rễ, chúng ta đã được nghe qua 4 phiền não và hôm nay thầy sẽ giảng cho chúng ta 2 phiền não cuối. Điều mà có thể giúp ích cho chúng ta để ghi nhớ ở trong tâm rằng là những gì mà ở trong những quyển kinh luận mà các bậc đại sư đã giảng giải cho chúng ta. Khi chúng ta nói đến là phiền não một cách tổng quát, khi phiền não một cách tổng quát mà nó xảy ra, thầy giảng rằng khi mà nó xảy ra ở trong trạng thái tâm của chúng ta thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta không rõ ràng và nó sẽ tạo cho tâm của chúng ta một cách bấn loạn mà trong từ tiếng Tây Tạng thường gọi là môn pa hay là nhuyễn môn. Và cái từ mà ở đây là thiếu rõ ràng thì thầy nói giống như là cái sự hôn trầm, cái sự mà không có cái sự chắc chắn. Và khi mà khi chúng ta đi vào những phiền não mà cụ thể như là chúng ta nói đến tham, sân, si và kiêu mạn,
Và chúng ta hãy cố gắng để mà hiểu về chức năng của mỗi từng phiền não này. Như thầy đã chia sẻ với chúng ta trong những quyển kinh luận của các bậc đại sư, và thầy cũng nói với chúng ta trước đây là nhiệm vụ của chúng ta là để tạo ra cho mình một cái đại cương, một cái khuôn khổ để mà chúng ta có thể khảo nghiệm, khảo sát, xem xét, phân tích, quan sát rằng là đây là cái sự sân hận đang nổi lên, đây là cái sự kiêu mạn đang nổi lên, đây là cái sự tham đang nổi lên. Thì khi mà chúng ta nói đến phiền não thì phiền não cũng là có cùng với nhau những cái nét đặc thù, những cái tính chất chung nào đó, nhưng mà khi đi vào từng phiền não một thì mỗi phiền não cũng có những cái đặc điểm riêng của chúng. Và như vậy thì chúng ta cần phải mà phân tích, trải nghiệm một cách, thầy nói thật là dài lâu, để mà chúng ta có khả năng để mà nhận diện những phiền não đó khi xảy ra. Khi chúng ta nói đến sự giận dữ hoặc sân hận, có thể là chúng ta nói rằng là nó dễ để mà chúng ta nhận ra quá. Nhưng mà ở đây thầy cũng nói đến là những cái sự giận dữ, cái kiểu sân hận mà vi tế hơn, mà chúng ta không có dễ dàng để mà chúng ta nhận ra. Và như vậy chúng ta cần cái sự luyện tâm của mình. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói rằng là hãy tu học cái bản đồ của tâm của mình. Ở đây không phải là Ngài nói rằng là chúng ta vẽ ra một cái đồ thị ở trên cái màn ảnh và chúng ta nhìn vào và nói phần này là cái gì, phần kia là điều gì, vân vân. Mà Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma nói cũng đã nói là chúng ta khảo nghiệm hay là xem xét, phân tích cũng giống như là khi mà mình hòa vào, khi mà làm một cái thử nghiệm là chúng ta hòa những cái chất hóa học với nhau để chúng ta coi cái phản ứng nó ra là như thế nào, vân vân. Tương tự là như vậy. À, và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta khảo sát về ví dụ như là tâm sân hận, tâm ghen tị, không phải là chúng ta khảo sát người ngoài, người bên ngoài, mà chúng ta khảo sát là ở bên trong nội tâm của mình. Điều này là quan trọng. Out of the 6, number 5 here, out of the 6 root affliction, number 5 is in Tibetan it is called Tezom. Quite often it is translated in English as a doubt. So now here there are many different kinds of doubt we are talking about. Although all the doubts are not necessarily helpful to make to achieve the goal, but here we are talking about a particular doubt. And here I want to quote from the I think Abhidhamma by Vasubandhu or someone, I can't remember exactly, but the text, and identified for the beginners, for the beginners like us, this master has identified 3 sort of mental obstacles, 3 mental obstacles to pursue the spiritual path, to pursue the Dharma, and those 3 are like this. Domidodam, domiduba. That means you don't have any interest, lack of interest in the spiritual journey. Domidodam. Lamnordam. Though you may have an interest, but you're in the spiritual journey, but the path that you have taken is not the correct one. That's the second. Lamnordam. Lamla tezom. So then third one is
you have a doubt that path that you have found, you have a doubt. So the first one is, have a no interest or lack of interest in the spiritual path. But spiritual path that you have found is not the right one. Right one in the sense, the goal that you want to achieve. This spiritual path that you have found will not, achieve the goal that you would like to. Third one is you have a hesitation, doubt that path that you have found to achieve that goal. So for us, like a follower of the teachings of the Buddha, follower of the teachings of the Buddha, Buddha taught, keeping it very simple, Buddha taught Noble Eightfold Path. Noble Eightfold Path. Yeah. And the goal is to, look at from the two sides. The goal is to experience complete cessation of suffering, dukkha, and the origins of dukkha. That is the goal. So people who are following the teachings of the Buddha. So those, do not have any interest in the Noble Eightfold Path, keeping very simple. That's the obstacle. The goal that you want to achieve, that is the complete cessation of suffering and the origins of suffering. But have an interest in the spiritual path, but you haven't found the right spiritual path. That is Noble Eightfold Path. That is also the same obstacle to achieve the goal. And third one is, though you have found the right path, like the Noble Eightfold Path, but you have hesitation whether this Noble Eightfold Path will give you or will take you to experience the cessation of suffering and origin of suffering. So here, out of the 6 root affliction, the number 5, Tezom, in English, doubt, is talking about that kind of doubt, not any, for example, these days, I need to travel a little bit here and there, then there are these Indian electric vehicles, and whenever I take them, I have a doubt whether they have enough electric charge or not. It may stop at the middle of the journey. So these are okay, though it it creates the trouble, but it is just day to day. But here the doubt is talking about our long-term goal. For us, liberation, enlightenment. So Tezom. Sorry, I'll just say a few words. In here, the first Dalai Lama's praise to the praise to the Tara. He says, Tarpe soka golve dubajen. Tarpe sok. Tarpa is liberation. Sok is life. The doubt is like doubt is a tool. This kind of doubt is a tool to really destroy the life of the liberation. This is talking about. Anyway, so it's very dramatically explained. This number 5, the doubt.
Trong 6 phiền não cội rễ, bây giờ chúng ta đi vào phiền não cội rễ thứ 5 mà trong từ Tây Tạng gọi là Thê Sôm, hay là sự nghi ngờ. Và ở đây chúng ta khi nói đến nghi ngờ thì có nhiều phân loại của nghi ngờ khác nhau. Và nói chung là nghi ngờ thì nó là một cái trạng thái tâm không lành mạnh. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đến một cái sự nghi ngờ cụ thể mà ở trong Abhidhamma Kosa mà do Ngài Vasubandhu là Ngài Thế Thân, Ngài đã viết để mà chúng ta có thể nhận định ra, có thể đối với những hàng sơ cơ như chúng ta có thể nhận định ra là ba cái sự cái gọi là chướng ngại để mà cho chúng ta có thể theo đuổi hay là tu học Phật Pháp. Thì thứ nhất là khi mà đối với chúng ta, những người mà không có cái quan tâm vào cái cuộc hành trình về tâm linh. Thứ nhì, thứ nhất con không có biết bằng tiếng Tây Tạng. Thứ nhì là La Northern. Ở đây đó là mặc dù là chúng ta có quan tâm, chúng ta đã tìm ra, nhưng mà cái con đường, cái đạo lộ tu tập đó thì không phải là một cái đạo lộ tu tập đúng cho chúng ta. Không phải đúng có nghĩa rằng là khi mà chúng ta có mục tiêu nhưng mà chúng ta không có đạt được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Và thứ ba là Lam La Thế Son, có nghĩa rằng là chúng ta có mặc dù là đã tìm ra được đạo lộ đúng nhưng mà chúng ta lại có cái sự nghi ngờ, chúng ta do dự là cái đạo lộ đó có đem đến cho chúng ta đạt được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn hay không. Là đối với chúng ta, những người nói theo giáo lý của Đức Phật, thì Đức Phật đã giảng dạy ở đây về bát chánh đạo. Và mục tiêu ở đây trong cái phạm vi này là chúng ta đang nói đến về sự diệt những cái sự khổ và những nguồn gốc của sự khổ. Và thì ở đây nói đến về bát chánh đạo. Thì khi chúng ta nói đến 3 phân loại của cái sự nghi ngờ, thứ nhất là những người mà không có cái quan tâm đến Phật Pháp, ở đây là không có quan tâm đến bát chánh đạo. Và thứ nhì, chúng ta nói đến những người mà cho dù là có quan tâm đến bát chánh đạo, đến Phật Pháp, nhưng mà chưa có tìm được đến bát chánh đạo. Và thứ ba là đã tìm được đến bát chánh đạo rồi mà lại do dự, nghi ngờ rằng là bát chánh đạo có dẫn đến cái sự tiêu diệt hoàn toàn những sự khổ và nguồn gốc của sự khổ hay không. Thì khi chúng ta nói đến từ doubt trong tiếng Anh hay nghi ngờ trong tiếng Việt là đang muốn chỉ đến những cái sự nghi ngờ này. Ví dụ như chúng ta nói chung, thầy ví dụ khi mà thầy đang cần phải đi đâu thì ở bên Ấn Độ có cái loại xe mà nó charge điện, thì thầy luôn luôn là thầy lên xe ngồi mà thầy lo hay là do dự là không biết là họ có charge đủ điện để mà chở thầy đi đến cái nơi mà thầy muốn đến hay không. Thì cái đó cũng là một cái sự do dự. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đối với những Phật tử của chúng ta là về cái mục đích của chúng ta là để đạt được đến sự giải thoát hay đạt đến sự giác ngộ. Cũng giống như là thầy một lần nữa thầy trích ra từ cái quyển kinh luận của Đức Đạt La Lạt Ma thứ nhất mà tán thán đến Tara. Thì ở đây là ở trong cái bài tán thán đến Tara mà đoạn kệ 27 dòng thứ 3 thì có nói đến là Tarpa Sokla Gowe Dupa Chen. Thì thầy giảng một cách ngắn gọn là Tarpa ở đây là cái sự giải thoát. Thì nếu mà có nghi ngờ cái sự nghi ngờ đến cái sự mà cái gì? Would you please explain for me the meaning of that line again? Tarpe Sok, Yeah. the life of the liberation, life, for example, if you have a what you call
if you have a tree, to produce leaves and fruits, all this, it has this life, in the sense it is not dry. Similar to that, to get the liberation, to experience the liberation, there is some kind of life to reach to the liberation. So the doubt is really cutting that life to, once that life is cut, then there is no liberation. Once the root is cut off the tree, there won't be any fruits or anything like that. So that's what here talking very dramatically, demonstrating how this doubt is disturbing. Do you get it? Sorry. Yes, thank you very much, Khensur Rinpoche. Và như vậy cái dòng này, tại vì chúng con không hiểu Dharma là cái sự giải thoát, và sốt ở đây đó là thầy nói là life, hay là cái mạng sống, cái cuộc đời, cái sức sống. Thì thầy ví dụ ở đây là cũng giống như là nếu mà chúng ta nói đến cây, thì cây nó có cái sức sống, cái mạng sống của nó, để mà nếu mà chúng ta vun bồi đầy đủ thì nó sẽ ra trái, ra hoa, ra lá, vân vân. Và như vậy nó có cái sự sinh sống của nó. Thì như vậy nếu mà có cái sự sinh sống để mà đạt được đến sự giải thoát, thì chúng ta cần nhiều những cái yếu tố khác nhau. Và như vậy cái sự nghi ngờ ở đây là nó chặt đứt cái sự sống đó. Và một khi mà nó cắt đứt cái sự sống, cũng giống như thầy ví dụ là cắt đứt cái rễ, thì như vậy thì nó sẽ không có cái sự sống nữa. Và cái sự nghi ngờ được mô tả ở trong cái đoạn kệ này do Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất đã diễn tả một cách sinh động về cái sự nghi ngờ mà nó có thể cắt đi cái sự sống để chúng ta đưa đến cái sự giải thoát. Oh yeah. In brief, this out of the 6 root affliction, the number 5, which is simply put it doubt. It is not talking about any kind of doubt. It is talking about a particular doubt, that the doubt that we people who have interested in the spiritual journey, for us like the Buddhist, so the teachings that Buddha had taught, which I give you a very simple, collected, related to the Four Noble Truths. Noble Eightfold Path is taught by the Buddha as a path to experience our goal. Of course, we should learn, we should study, we should analyze, we should examine. Once done all these, thorough analysis, and once you found the right path, in this case, Noble Eightfold Path, then without any hesitation, we should, follow. That's what here, after you have done all the analysis and still you are staying in a hesitation, then that will not give us the goal, which is the liberation. And that is what here talking about this 5th one. Nói tóm lại, khi chúng ta nói về phiền não thứ 5, đó là sự nghi ngờ, chúng ta không nói về bất kỳ những cái sự nghi ngờ nào, mà cụ thể chúng ta nói đến là cái sự nghi ngờ đối với những người mà có quan tâm đến cuộc hành trình về tâm linh, là những Phật tử của chúng ta. Và điều này đang liên hệ đến Kinh Tứ Diệu Đế mà chúng ta đang tu học. Và trong bài Kinh Tứ Diệu Đế này, Đức Phật đã giảng cho chúng ta, đã giảng dạy rằng là bát chánh đạo là con đường để mà
đạt được đến mục tiêu. Lại dĩ nhiên khi chúng ta tu học thì chúng ta tu học và chúng ta khảo nghiệm, chúng ta phân tích, vân vân. Và một khi mà chúng ta đã tìm được bát chánh đạo hay con đường mà đúng đắn thì chúng ta không nên do dự mà chúng ta nên noi theo. Bởi vì nếu mà sau khi mà chúng ta đã tìm được bát chánh đạo hay con đường chánh đạo thì mà chúng ta lại do dự thì nó sẽ không có dẫn chúng ta đưa đến cái sự giải thoát. Và đó là phiền não gốc rễ thứ 5, sự nghi ngờ. Okay, I thought I will finish the last one, which is the wrong view, but it needs a little bit explanation, and we will do this next Saturday because it needs a little bit explanation. What is the wrong view? Today I spent more time at the beginning. Sorry, I thought I would finish this root affliction, but it doesn't matter. You know, we will continue this, and I will do this next Saturday, as I mentioned earlier. You know, in case if I couldn't make it back to the Bodhgaya next Saturday, I will let Lisa know, and she will inform you. So after the translation, we will say the 21 Tara prayers and dedication and long life prayer. Thầy nghĩ rằng là thầy hôm nay có thể giảng cho chúng ta về cả hai phiền não, đó là về sự nghi ngờ và tà kiến hay là quan điểm sai lầm. Nhưng mà bởi vì ở khúc đầu thầy đã dùng nhiều thời giờ để giảng cho chúng ta, và như vậy trong khi nói đến tà kiến hay những quan điểm sai lầm thì cần những cái sự giải thích đi vào chi tiết, và như vậy thầy sẽ dành cho buổi thuyết pháp kỳ sau vào thứ Bảy tuần sau. Như thầy có chia sẻ với chúng ta rằng là thầy sắp sửa đi du hành một số nơi, và nếu mà trong trường hợp thầy về đến Bồ Đề Đạo Tràng không kịp thì thầy sẽ cho chúng ta biết trước. Và như vậy thứ Bảy tuần sau thì thầy sẽ tiếp tục để giảng cho chúng ta về phiền não thứ 6 này. Và bây giờ là phần tán thán 21 vị độ mẫu cũng như hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt La Đạt Ma. Omo je te ma pa ma do ma la cha se chan ze do ma nyo ma pa che ne ke je lo dan da ji de sum gun chu je she le je ke sa ra che wa le ne jong ma chan ze dong ge da wa gun do kan wa gyal ne zi be she ma Kama tongda tsoba nama ji rabdo chewe ra parama chanze seme chone je peme changne nambara je ama chenpa zundu gadu shewa seba samden chu nye ma chanze deshin shikpe zoto taye nambara jawa che ma malu paru jimba tobe Jave Seji Shindu Tema Chanze Duda Ranghun Yege Deda Chota Namga Kangama Jikden Dombo Shabje Nende Lupa Mepa Guba Nema Chanze Jajin Mela Tsangba Longla Natso Wanchu Chema Chombo Rola Tesa Namanda Nujun Soje Dune Dema Chanze Jeje Chatan Peje Paro Tuko Rabdo Choma Ego Yenja Shabje Nende Mepara Tukpa Shindu Barama Chanze Turi Jigba Chenbo Duji Pao Nambara Choma Chuje Shane Chonye Denze Tao Tamje Malu Sema Chanze Kunjo Somzen Chaje Seme toga nambara jema, malu choje kolo jembe,
Rangi Veji Tsonama Chuma Chanze Rabdu Gawa Chebe Ujin Veji Tengwa Pema Sheba Ramshe Duda Rai Dudan Jikden Wangdu Tsema Chanze Sashi Jongwe Tsonam Tamje Guba Numa Nyema Chonye Yewa Yege Honge Pongpa Tamje Nambara Duma Chanze Tawe Dombu Ujen Gyamba Tamje Shindu Parama Rebe Tene Raba Mene Tabara Shindu Raba Zema Chanze Kebe Tama Meda Barwe Tengwe Une Nema Ejan Yungumo Kune Koroge Daye Pungne Nambara Joma Chanze Sashi Ngala Chage Teji Nejing Shaki Tungma Chonye Chenze Yege Honge Remba Dumbo Namne Gema Chanze Dema Gema Shema Nyangen Deshin Ju Nyema Soa Omda Yangda Dembe Deba Chenbo Chomba Nyema Chanze Kune Koraba Kave Daye Lune Nambara Gema Ige Chube Ngane Kube Riba Hongle Doma Nyema Chanze Dore Shamne Dabe Honge Nambe Saben Nyema Rera Menda Ratan Beje Jiden Sumna Yowa Nyema Chanze Vaye Tsoye Nambe Reda Tajin Chana Nama Tara Nije Peje Yege Duna Malu Pane Sema Chanze Vaye Tsonam Jebo Hadam Miam Ji Dema Gune Goja Gawa Ji Zeda Milam Neba Selema Chanze Nima Dawa Jebe Jini Bola Raba Selema Hara Niju Dodarai Shindo Tabu Rimne Selema Chanze Dini Sumnam Kube Shive Tudan Yanda Dema Denda Rola Nujun Sonam Chomba Dore Rapcho Nima Zawe Ngaji Zuba Deda Chanze Wani Nishu Zang Chanjo Semcho Rinpoche Maje Panama Je Yuche Keba Nyamba Meba Yang Kone Kondo Pewara Kanre Rave Korve Shingama De Pendan Dewa Malu Jongwe Jenre Sewa Tenze Jasoi Shabe Side Pando Tenjoro. Oh yeah, thank you. Thank you everyone. Thank you, Lisa. Yeah, Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Amazing. Thank you, Yeah. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, Thank you, Lisa. Happy New